4, The Sign of Four, written by Arthur Ignace Conan Doyle. He was born on 22nd May 1859 and died on 7 July 1930. Was a British writer who created the character Sherlock Holmes, originally a physician in 1887. He published a study in Scarlet, the first of 4 novels and more than 50 short stories about Holmes and Dr. Watson. The Sherlock Holmes stories are generally considered as a milestone in the field of crime fiction. Doyle was a prolific writer other than Holmes stories. His works include fantasy, science fiction, stories about Professor Challenger, humorous stories about the Napoleon soldier, Brigadier Gerard, as well as plays, romances, poetry, non-fiction, and historical novels. One of the Doyle's early short stories, J. Habakkuk, Joseph's Statement. He helped popularize in the midst of Mary Celeste. The Sign of Four is the second novel of Arthur Conan Doyle, with Sherlock Holmes, Dr. Watson solve the mystery of hidden treasure and murder. This is a short introduction of the writer Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle was born on 22nd May 1859 in Britain, and he was died on 7 July 1930. Actually, the writer was a physician in 1887, but he had written all the mystery stories or the fantasy stories, and he has created the only one fantasy character. The name of that character is Sherlock Holmes, and that character is created the special effect on the mind of the readers. Considered as the milestone in the history of English novel. He had written number of novels for the history of English literature, that is 4 novels, and a number of short stories. Those novels are fictional, scientific novels are there. He had written also poetic and historical novels for the English literature. Arthur Conan Doyle is the totally imaginary character created by the writer. When we focus on the title of this topic, The Sign of Four, we come to know that that story is related to Dr. Watson, who solved the mystery of hidden treasure and murder. आता या 4.4 साइन ऑफ द फोर या टॉपिकची जो कथा लेखक आहे तो सर इग्नेस कॉनन डायल आहे. आणि इग्नेस कॉनन डायल यानं ज्या काही कथा लिहिलेत या संदर्भामध्ये हा लेखक मूळचा ब्रिटिश आहे. 22 मे 1859 मध्ये ब्रिटनमध्ये जन्मलेला हा लेखक आहे आणि 1930 मध्ये 7 जुलै 1930 मध्ये त्याचा मृत्यू झालेला आहे. परंतु याने ज्या ज्या कथा कादंबऱ्या लिहिल्यात ह्या विशेषतः एका एक काल्पनिक कॅरेक्टरला मनामध्ये घेऊनच त्याने त्या कथा कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. आणि याच्यामध्ये काल्पनिक जे कॅरेक्टर आहे म्हणजे शेरलॉक होम्स. या कादंबरीमध्ये प्रामुख्यानं होम्स आणि डॉक्टर वॅटसन ही महत्वाची पात्र यानं विचाराधीन घेतलेली आहे. एकूण चार कादंबऱ्या लेखकानं लिहिलेल्या आहेत आणि 4 कादंबऱ्याच्या जोडीला असल्यानं कितीतरी अशा छोट्या छोट्या लघुकथा मुलांच्यासाठी सुद्धा लिहिलेल्या आहेत. आणि सायंटिफिक हा मूळचा फिजिशियन असल्यामुळं त्यानं ज्या कादंबऱ्या लिहिल्यात ह्या सायंटिफिक नॉवेल आहेत, शास्त्रीय कादंबऱ्या, ज्या प्रामुख्याने विज्ञानावर आधारित ज्या कादंबऱ्या आहेत ह्या विज्ञानावर आधारित असणाऱ्या कादंबऱ्या सर इग्नेस आर्थर कॉनन डॉयल यानं लिहिलेल्या आहेत. विशेषतः जोसेफ स्टेटमेंट ह्या कादंबरीमध्ये प्रामुख्यानं त्याला फार मोठं प्रसिद्धी मिळालेली आहे आणि प्रसिद्धीच्या माध्यमातून लेखकानं आपले पुढे आर्थर कॉनन डॉयल हे कॅरेक्टर क्रिएट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये शेरलॉक होम्स आहे. पण या कादंबरीचा जो मुख्य जो सारांश आहे, जे सेंट्रल थीम आहे, ठीक आहे, टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ हिडन ट्रेझर अँड मर्डर. असं म्हणजे जे काही गुपित आहे, जे गुपित आहे ते गुपित कसं फोडावं आणि
बहुतांशी ज्या ज्या कादंबऱ्या त्या हॉरर कादंबऱ्या, भयावह कादंबऱ्या ज्या आहेत या लिहिण्याचं काम आर्थर कॉनन डॉयल यांनी केलेलं आहे. हे थोडक्यात शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेखकाचं आहे. मेजर कॅरेक्टर्स इन द नॉव्हेल. फर्स्ट कॅरेक्टर शेरलॉक होम्स. सेकंड Mary Marston. Third is Salto, Toby, John Watson, Major Salto, and Tonga. All those are the important characters in the same story. Now, outline of the novel. The novel begins with the Holmes and Dr. Watson engaged in a discussion when Mary Morton, a young woman who desired Holmes' advice soon. She visits the two other places. During the meeting, Mary tells that after the fathers disappeared under the mysterious circumstances, then 10 years ago, she began receiving the larger pearl in the mail on the same day of every year. She tells that she had received the letter instructing her to go with the accompaniment of two friends of Lakeham Theatre. The letter gives a hint that some injustice had done her. Holmes and Watson agree to accompany Mary. Soon, Watson and Mary are attracted to each other. Outline of the novel. In the same novel, there are two important characters are created by the writer. That is the Mr. Watson and Mr. Holmes. Two important characters. And the third one character is Mary Holmes. That Mary Holmes, that character had come in the middle period whenever the discussion was going on between two characters, that Holmes and Watson. She had come in the discussions of them because her father was disappeared in strange circumstances. Therefore, she had come in the meeting of the Holmes and Watson. So receiving larger pearl in the mail of some every year. So she requested to both of them, you should accompany me, you should give me the company. That's my request. So finally that accompany should be given to her. That is the bond sanctioned by two of them. Because Sarah said received the letter. And that letter was totally strange letter. That letter gives that injustice had been done with her. But Watson and Mary, the two characters, are attracted towards each other. आता या आउटलाईन नॉवेलमध्ये पॉइंट्स दिलेले आहे, पण मध्ये काय सांगितलेलं आहे यामध्ये सांगितले की महत्वाची दोन पात्र यामध्ये दिलेले आहे, मिस्टर होम्स आणि मिस्टर वॅटसन. दोन पात्रांची परस्परांच्या मध्ये चर्चा चालू आहे. आणि परस्परांच्या मध्ये चर्चा चालू असताना त्याच वेळेला त्या दोघांच्या चर्चेमध्ये एक तरुणी जी आहे तिचं नाव आहे तिचं नाव आहे मेरी मॉर्स्टन. ही यांच्या चर्चेमध्ये येते कारण तिला असं वाटतं कोणाच्या तरी सोबतीची मला गरज आहे, कारण तिचे वडील जे आहेत वेगळ्या परिस्थितीतून गेलेले आहेत, गुजरलेले आहेत असं तिला वाटतं. आणि मग तिला एका सोबतींची गरज आहे म्हणून ती त्यांच्या मध्ये येते. त्याच वेळेला 10 वर्षापूर्वीच्या असणार तिला एक पत्र आलेलं होतं, एक भयावह असं पत्र आलेलं होतं. आणि त्यावेळेला तिला इतर सोबत्यांची गरज आहे म्हणून ती दोघांना विनंती करते की तुम्ही मला सोबती म्हणून राहा. त्यावेळेला कुठं आता लेकम थिएटर जे आहे या ठिकाणी ते कबूल करतात. पण या स्टोरीमध्ये परत एकदा रोमॅन्टिक सीन लेखकानं तयार केलाय. तो कोणता? त्यामध्ये सांगितले की मेरी जी आहे ही मेरी वॅटसनकडे आकर्षली जाते. अट्रॅक्ट मीन्स रोमॅन्टिक फॉर द रोमान्स शी वॉज अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स मिस्टर वॅटसन. म्हणजे प्रणयांती ती काय करते, वॅटसनकडे आकर्षली जाते. नेक्स्ट, when the three are heading the Lickham Theatre, Holmes, Watson and Mary, they were whisked away in a darkened carriage, strange house. Within they find the eccentric gentleman named Thaddeus Salto, and he reveals not only that Mary's father died, but also he is a partial heir to a great hidden treasure. Thaddeus goes to explain that his father has always lived in a fear of men, wooden legs, occasion struck, and the perfect stranger who were so handicapped.
On the deathbed, the elder Salto revealed to his son the existence of treasure, but just before he could tell them where it was, faced to bearded man appeared in the window, and the old man suffered a fatal heart attack. Three of them had come together in a Lakeham theatre, and Mary always said that her father was died. But the reality was totally different. The reality was totally different because the Thaddeus, the important character, has explained the treasure of that story. Her father was not died. He was living in a hidden treasure and he had big whiskers are there and wooden leg he had. So he was looking very strange. So he was not died. He was a face of beard of a man appearing in the window. And that man was suffered from the fatal heart attack. या उतार्यामध्ये काय सांगितलंय? तिन्ही पात्र एकत्रित येतात. मिस्टर होम्स, वॅटसन आणि मेरी ही तिघ एकत्रित येतात आणि तिघ एकत्र आल्यानंतर तिनं पहिल्यांदा जाहीर केलेलं होतं मेरीनं की माझे वडील या जगामध्ये आहेत असं तिने कल्पना केलेली होती, भासवलेलं होतं दोघांना. परंतु तिचं जे गुप्त रहस्य आहे ते दीर्घकाळ थॅडियस या पात्रानं राहू दिलं नाही. त्यानं ओपन केलं. ते वडील वगैरे स्वर्गवासी झालेले नाही तर ते एका वुडन ट्रेजरमध्ये राहतात आणि वुडन ट्रेजरमध्ये राहून मोठ्या मोठ्याशे कल्लेदार बियर्ड आहे, त्यांच्याकडे बियर्ड आहे, दाढी आहे, असे वेशामध्ये राहतात आणि त्यामुळं त्यांच्यावर त्याचा विश्वास ठेवणं कठीण आहे. परंतु असं जरी असलं तरी तो टोटल स्ट्रेंज शो या ठिकाणी आपणाला व्यक्त केलेला असो तो म्हणजे एल्डर सॅल्टोने व्यक्त केलेला आहे, दाखवून दिलेला आहे. आणि प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती अशी आहे की हा मॅन जो आहे विंडोमध्ये खिडकीमध्ये दिसतो आणि हा मॅन जो प्राणाचा फेटल हार्ट अटॅक आहे याच्यापासून त्रस्त आहे असं सांगितलेलं आहे. द नेक्स्ट मॉर्निंग द नोट वॉज फाउंड affixed at the body, the sign of 4. Thaddeus producer to explain after the searching for years for the treasure, his brother Bartholomew discovered it hidden attack in family house. On his deathbed, his brother father made them swear they would share the treasure with Mary Morton, who was some unknown claim in the fortune. Thaddeus includes by the creating 3 to accompany him in the family estate where they will divide up the fortune. The sign of 4. The sign of 4, the title's reference is related with this paragraph. Number 1 is Mr. Holmes, Watson, Mary and Thaddeus. Mr. 4 important characters are coming together. And those 4 important characters are related with the title, The Sign of 4. Those characters and another one more character is discovered in the Bartholomew. Bartholomew, that character is also explained or searched by the writer. They would share. The 4 of them had come together and they had decided if we search the hidden treasure, definitely the share of that treasure should be divided among each other. And that is the family estate. So they will divide up the fortune. आता या धड्यामध्ये जी साइन ऑफ द 4 हे टायटल दिलेलं आहे. साइन ऑफ द 4 हे टायटल ज्यावेळी आपण लक्षात घेतोय टायटल कशावरून झालं तर यामध्ये 4 पात्रांचा समावेश झालेला आहे. एक होम्स आहे, मिस्टर वॅटसन आहे, मॅरी आहे आणि थॅडियस. हे चारही कॅरेक्टर एका ठिकाणी आलेले आहेत आणि ते म्हणजे हिडन ट्रेझरचा त्यांना शोध घ्यायचा आहे. आणि म्हणून या शीर्षकाची जी एकरूपता आहे या 4 पात्रावर येते म्हणून साइन ऑफ द 4 असं आपल्याला संबोध करावं. या पुढे येणारं जे कॅरेक्टर आहे जे ते बार्थलोमे नावाचं कॅरेक्टर आहे की जे कॅरेक्टर प्रामुख्यानं काय करतं हिडन ट्रेजरवरती अटॅक करून ते कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करतो. पण असं मात्र न होता परत त्यांच्यामध्ये समजोता होतो की आपण जे काही हिडन ट्रेजर असले परस्परांच्या मध्ये आपल्या पद्धतीने टप्प्याटप्प्यानं वाटून घेऊया असा एकमेकांच्या मध्ये सामंजस्य करार होतो. When they arrived at the family estate, the 3 find the second housekeeper who claims the Bartholomew has not emerged from his lock room all day. Holmes and Watson peer through the keyhole in the room. They find the unnatural grinning face leaning at them. They breaking down the door. They find the body of Bartholomew poisoned, the thorn lodged in his neck.
After investigating for them, the Holmes concluded that the two persons of whom had a wooden leg committed the crime. According to Holmes, the interesting individual, it has been become apparent that the murderer was stolen in Agra treasure. They arrived at the family estate. The Bartholomew, that character is totally available in the confined room. That character is murdered character given in this paragraph. So Holmes and Watson peep through the window bar. And means they were searching. They were investigating the reality of the given situation. Whenever they had focused their eyesight inside the room, with the help of the hole, they come to know that the Bartholomew character is murdered character, but there is only one unnatural grinning face leaning of them. Means there was dead bodies available inside that room, so they are responsible for that murder. So the individual is become apparent and the murder stolen at Agra place, in Agra treasure. Means it is a reference of the Agra Indian Taj Mahal. So there the murder incident had taken place. That the murder incident had taken place in nearby the Agra treasure. That's the reference. आणि मग सगळे एकत्रित येतात आणि खरी वस्तुस्थिती काय आहे ही खरी वस्तुस्थिती पाहण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्यावेळेला त्यांचं लक्षात येतं की जो बार्थलोमे नावाचं जे गुप्त कॅरेक्टर त्या खोलीच्या मध्ये बंदिस्त आहे. आणि म्हणून वॅटसन होम्स खिडकीतून असं डोकावतात, दरवाज्यातून डोकावतात आणि पाहताय तर खरोखर मर्डर झालेली व्यक्ती त्यांना जाणवते. आणि ती व्यक्ती जी असेल दुसरी कोणी नसून ते बार्थलोमेव आहे असं त्यांच्या लक्षात येतं. आणि प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या मतानुसार असं म्हणायचं आहे की हा जो अप्रेंट मर्डरचा सीन जो घडलाय तो प्रामुख्यानं आग्रा ट्रेजर मध्ये घडलेला आहे असं त्यांचं मत आहे. होम्स deduction reveals that the wooden-legged man was stabbed by Yellowstone during the escape and falling off his lead. Holmes and Watson borrowed dog followed the scent. Their search leads them to the edge of Thames, where the two criminals hired a boat. And over the next days, Holmes recruits the Baker Street irregular gang street Unchin. Search the river of the boat. When their efforts are failed, Holmes in disguise makes the search himself and discovers that the boat Arota has been camouflaged. Mr. Holmes' deduction that the wooden-legged man was available. Wooden-legged man was available inside the room, so they decided to find out the reality. And so they had brought the dog. The sleeping dog they had brought along them in order to search out the reality. So the dog was searching everywhere and they come to know that the two criminals had hired the boat over the next few years and Holmes recruits the Baker Street. आता यामध्ये आपल्या काय लक्षात येतं? यामध्ये आपल्या लक्षात येतं की खरोखरच या ठिकाणी मर्डर करणाऱ्या व्यक्ती क्रिमिनल्स राहतात का हे पाहायचं आहे. आणि म्हणून ते काय करतात, एक कुत्रा आपल्याबरोबर आणतात. वास घेणारा कुत्रा जो आहे त्या कुत्रा घेऊन त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. आणि त्यांच्या लक्षात खरोखरची वस्तुस्थिती याप्रमाणे आहे. कारण त्या मारेकरने बरोबर येताना आपल्याबरोबर बोट आणलेली होती की जी बोट प्रामुख्यानं त्यांच्या जवळ आणलेली बोट ही त्यांच्या मालकीची नसून भाड्यानं आणलेली बोट होती ते क्रिमिनली. आणि त्यांचे सर्व एफर्ट्स हे फेल झाले होते. पण ते व्यक्ती कोण होत्या हे शोधण्याचं काम एका कुत्र्याच्या मार्फत करण्यात आलेलं होतं असं आपल्याला लक्षात येतं. अशा प्रकारचा साइन ऑफ फॉर आर्थर कॉनन डायलचा पार्ट 1 येथे संपतो. थँक्यू.